TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, militant installations in the southern outskirts of Damascus were struck last night in yet another strike which the Assad regime attributes to Israel. Prime Minister Naftali Bennett proclaims the days in which Iran rained terror throughout the region absent retribution has come to an end. Lebanon's Iranian-proxy Hezbollah pledges to back the Beirut government's claim against Israel's exclusive economic zones. A salvo of precision-guided munitions appeared to have penetrated Syria's aerial defense array, striking a number of targets in the southern outskirts of Damascus. According to the regime-run Sana news agency, citing a Syrian military source, quote, at exactly 11:18 p.m., the Israeli enemy, as they put it, carried out an air aggression from the direction of the occupied Syrian Golan, targeting some points south of the city of Damascus, and our air defense array confronted the aggression's missiles and shot down most of them. And while the military source further acknowledged that some material damage was caused as a result of the strike, a local source insisted that large explosions were seen from a distance in the area north of Al-Kiswe. It is worth noting that while circulating reports repeatedly echoed the regime's conviction that last night's attack consisted of a surface-to-surface missile strike, these reports are speculative at best, since the projectiles had appeared after having already penetrated Syria's airspace, and if Israel was indeed responsible, a variety of offensive tools could have been utilized, including undetectable aerial launchers. Regardless, the IDF spokesperson's unit did not confirm or deny its alleged responsibility in response to TV7's request for comment. Meanwhile, earlier today in Jerusalem, Israeli Prime Minister Naftali Bennett addressed the Israeli Parliament's Foreign Affairs and Defense Committee, during which he highlighted that the days in which the Islamic Republic of Iran evaded retribution for its regional aggression is over. מדינת ישראל בשנה האחרונה פועלת מול ראש התמנון האיראני ולא רק נגד הזרועות של התמנון כפי שנעשה במשך העשורים האחרונים. ימי החסינות בהם איראן פוגעת ושוב פוגעת בישראל ומפיצה טרור באמצעות שלוחותיה, הפרוקסי שלה באזור, אבל היא נשארת בלי פגע, הימים האלה תמו. אנחנו פועלים בכל זמן ובכל מקום ונמשיך בזה. The Israeli premier further noted that in his meeting with IAEA Director General Rafael Mariano Grossi last week, he reiterated Jerusalem's position vis-à-vis Tehran's nuclear advancements. בשנים האחרונות איראן חצתה שורה של קווים אדומים, בראשם באפריל שנה שעברה, כחודשיים לפני הקמת הממשלה שלי, היא חצתה את קו ה-60% העשרת אורניום, בלי שום תגובה נגדית. עולם כמנהגו נהג. ישראל לא יכולה להשלים עם המצב הזה והיא לא תשלים. ביום שישי האחרון פגשתי את מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ידידי רפאל גרוסי, ושוחחנו על זה. הוא הגיע לביקור בזק בישראל, הבהרתי את העמדה של מדינת ישראל, והיא שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול ונשמור לעצמנו את חופש הפעולה, לפעול תמיד כנגד תוכנית הגרעין האיראנית ככל שידרש, עם הסכם, בלי הסכם, עם באמצע הסכם, שום דבר לא כובל את ידינו, ואנחנו לא רק אומרים את זה, אלא גם מקיימים את זה. Bennett continued by urging the IAEA's Board of Governors to hold Iran accountable for its defined violations. אנחנו מצפים שמועצת הנגידים תציב תמרור אזהרה ברור בפני המשטר בטהרן, ותבהיר לו שאם הם ימשיכו במדיניות המתריסה בתחום הגרעין, הם ישלמו על זה מחיר כבד. Earlier yesterday, Defense Minister Benny Gantz voiced similar remarks to those of Premier Bennett. In opening remarks to his weekly faction meeting, Jerusalem's top defense officials sought to persuade the IAEA not to close any outstanding investigations into nuclear activity
which the Islamic Republic of Iran had not disclosed. איראן התחייבה להעביר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מידע שיאפשר את סיום החקירה בנושא התיקים הפתוחים. זה לא קרה, ואיראן ממשיכה לנסות ולהסתיר את האמת עמוק מתחת לקרקע במגוון אתרים. מול ההסתרה, ההתקדמות בפיתוח הגרעין והתוקפנות האזורית, אסור לסגור את התיקים ואת החקירות, וחייבים לנקוט בפעילות בשטח ובגינוי חריף לפגיעה של איראן בשלום וביציבות האזורית והעולמית. Defense Minister Gantz went on to back a decision by Premier Bennett to provide the IAEA additional documents that were retrieved by the Mossad from Tehran, which incriminate the Ayatollah regime further in relation to the agency's outstanding investigations. טוב עשה ראש הממשלה שנפגש עם מנכ"ל סבא והעביר לו את המידע שבידינו. אנחנו נמשיך לפעול בכל החזיתות ובכל האמצעים וביחד עם כל השותפים על מנת למנוע מאיראן את המשך ההתקדמות המסוכנת בהיבט הגרעיני. It is important to interject regarding the former remarks, since IAEA Director General Rafael Mariano Grossi sought to emphasize in his remarks to the press yesterday that outstanding investigations that were closed due to a lack of evidence in the past would not remain closed if new evidence surfaced. The agency never closes anything forever. If there is more information arriving and we look at it and we see that it's relevant, for example, in this case, which applies to maritime, then we ask more questions on the basis of this information we have. Asked by an Iranian reporter to shed light into the answers provided by Tehran regarding the outstanding issues, Grossi said the following. We have received some answers, but they tend to be, as we said, technically not credible. They are telling us, I wouldn't get into too technical details, but to give you a flair of what this could be, they explain the presence of certain particles in a way which our assessment indicates that cannot be the answer. So when that happens, we try to go back, as you would do in a normal dialogue or process, let's say. And we are, sometimes the story changes a little bit, or sometimes they tell us that it's because of a sabotage by a third party, which again is not technically possible because of the nature, the spread, the different varieties of isotopic particles that have been found. So we have told them this is not, it doesn't explain. What we found cannot be explained in this way. Returning to Jerusalem, where Defense Minister Benny Gantz announced that the maritime drilling rig, which is operated by the London-based Energian, arrived to Israel's exclusive economic zone off its Mediterranean coast to develop a gas field known as Karish. ביום שבת הגיעה אסדת כריש לפי התכנון למיקומה בשטח הימי של ישראל באזור שאיננו במחלוקת. ישראל פועלת למיצוי מאגרי הגז שלה אך ורק בשטחה. מדובר בסוגיה אזרחית ואין למערכת הביטחון מעורבות בנושא זולת הבטחת האסדה והמרחב. כל מה שקשור לנושא המחלוקת ייפתר במסגרת המשא ומתן בינינו לבין לבנון בתיווך ארצות הברית. ללבנון יש אינטרס עליון לקדם את ההסכם שיאפשר גם לה לפעול לפיתוח מאגרי הגז, ואני מקווה שהאינטרס האמיתי של אזרחי מדינת לבנון יהיה זה שיעמוד בראש במוקד ההסתכלות של ממשלת לבנון בכל מה שקשור בנושא הזה, ולא לתת לגורמים קיצוניים להכתיב את התוכן בדברים האלה. The remarks by Defense Minister Gantz were made after Lebanese President Michel Aoun threatened Israel that any activity in disputed zones would amount to an act of aggression and a provocation, while Beirut's caretaker Premier Najib Mikati accused Israel of encroaching on Lebanon's maritime wealth and imposing a fait accompli in a disputed area in an extremely dangerous move, which consequently drew a coordinated threat by Hezbollah's Deputy Secretary General. نحن أعلنا
كحزب الله أنه عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، فنحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل أن تعتدي على مياهنا ونفطنا. هنا المسألة الآن تتطلب قرار حاسم ورأي حاسم من الدولة اللبنانية. Well, the offshore gas reservoir in question, namely Karish, which is Hebrew for shark, is located roughly 80 kilometers or 50 miles west of the coast city of Haifa. The Lebanese government ordered the Lebanese armed forces to provide it with accurate and official data on whether the vessel had entered into Israel's maritime zone, which is disputed by Lebanon. Thank you for watching TV7 Israel News. TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Separately, I'd like to encourage you, continue to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to unceasing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.